156. சுழுவான மோட்சத்தைக் காட்டி மதம் மாற்றுவோர் ஹீனர். பி. கருத்து வேற்றுமை கொண்ட ஒரே கடவுளின் மதங்கள் ஹீனர். சி. கவர்ச்சி காட்சிகளால் மதம் மாற்றுவோர் பாமரன். டி. உலகின் லிங்கங்களை ஆராய்ந்த அந்நியர் விவேகி. இ. கடவுளை லிங்க ரூபத்தில் அருளிய ரிஷிகள் சர்வ விவேகி. எஃப். அத்வைதத்தை பரப்பிய ஆதிசங்கரர் அவதார மகான். ஜி. பல்கேரியாவில் அமர்ந்து வந்த ஜான் துறவி. எச். அந்நிய மதங்களில் விளக்கப்படாத நிலை ஞானம். 156A B. ஹீன மதங்கள் இகபர உலகத்திய சாஸ்திர உண்மைகளை அறியாதவைகள். யூத, கிறிஸ்தவ, இஸ்லாம் முதலிய 3 கடவுள்களிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்த போதிலும் இவைகள் 3 தெய்வங்களையும் தெய்வ மதத்தினர்களும் நிந்திப்பதில் ஒன்று கூடியிருக்கின்றன. 156D. புராதன காலங்களிலிருந்தே உலகத்தினர் பூராவும் சிவலிங்கங்களை ஆராதித்து வந்தனர். ரோமர்களின் குருமார்களான எட்ரஸ்கன்களின் காலத்திய இத்தாலியில் எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் சிவலிங்கங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. நமது தேசத்தை தவிர மற்றைய பாகங்களில் அவைகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டாலும் அவைகளின் வடிவங்கள் சிற்சில இடங்களில் காணப்படுவதையும் அவைகளை மக்கள் வழிபட்டு வந்ததையும் மேதைகள் அறிவித்திருக்கின்றனர். சிவலிங்கத்தை ஒவ்வொரு நாட்டினரும் வெவ்வேறு பெயர்களால் அழைத்து வந்தனர். Lydian, a portion of modern Turkey, sculpture was probably similar to that of Phrygians as displayed at Dogahalu, Kumbet and Ayaziu, a necropolis lately discovered by Mr. Ramsay. Phallic emblems for averting evils were plentiful. Even the summit of the tomb of Alyates is crowned with the enormous one of the stone about 9 feet in diameter. The tumulus itself is 281 yards in diameter and about half a mile in circumference. It has been partially excavated by Spiegelthal and Dennis, and a sepulchral chamber discovered in the middle, composed of large, well-cut and highly polished blocks of marble, the chamber being 11 feet long, nearly 8 feet broad and 7 feet high. Nothing was found in it except a few ashes and a broken vase of Egyptian alabaster. The stone basement, which according to Herodotus formerly surrounded the mound, has now disappeared. Alyattes, king of Lydia, 617 to 560 BC, of the Mermande family and father of Croesus, expelled the Cimmerians from Asia and warred with the Medes, an eclipse happening during his battle with Cyaxares. He died when fighting against Miletus. The traveler coming over the Leuco-Syrian route was informed of the strange sights awaiting him by the monuments of every style along the road. There were colossal figures graven in the rock, figures of strange gods, processions of priests with pointed tiaras, and soldiers with boots turned up at the toe, while lion and bull fights spread along the skirts of the mountains. Occasionally, hieroglyphs accompanied these rock-hewn bas-reliefs, witnessing to their Tyrian origin. Again, the alphabet of the inscriptions showed they were the work of Phrygian sculpture. In places were enormous conical mounds, tombs, and Thracian style, high as little hills, uniformly surmounted by phallus. The most recent of these funeral mounds were ornamented with friezes. These, showing hunting scenes, files of warriors, groups of animals, all bore the mark of Oriental inspiration, but in style revealed Greek hard handiwork. It was like being in a land of transition where the most diverse influences crossed and mingled. The phallus, lingam, worship was widely prevalent in the ancient world at one time. The Egyptians, Greeks, and Romans worshipped Priapus, and the Canaanites and the idolatrous Jews worshipped Baal Peor. These gods represented the Linga cult. The worship of Bacchus was another form of it. For long in his rivers of life endeavors,
again and again to show that phallic worship is far more ancient than any other religion known. And he says in one place, volume 2, page 38, the earliest instance I know of phallic worship of reverence or at all events phallic drawings is that mentioned in the Moniteur of 1865. There it is related that in the province of Venetia, Italy, in a boar cave beneath 10 feet of stalagmite and amidst post-tertiary remains beside a bone needle was found a rude drawing of a phallus scratched on a plate of an argillaceous compound, surely a primeval idea of the linga in Agra. Dr. Grinsberg, in the article Oath in Kitto's Cyclopedia, finds reverence for the phallus, if not worship, in primitive customs as old as the time of Abraham. He says another primitive custom which obtained in the patriarchal age was that the one who took the oath put his hand under the thighs of the adjurer. Gen 24, 247, 29. This practice evidently arose from the fact that the genital member, which is meant by euphemistic expression, thigh, was regarded as the most sacred part of the body, being the symbol of union in the tenderest relation of matrimonial life and the seat whence all proceeds, and the perpetuity so much coveted by the ancients of Gen 46, 26, Exod 1, 5, Judges 8, 30. Hence, this creative organ became the symbol of Creator and the object of worship among all nations of antiquity. Originally, says the author of Phallism, phallic worship had no other meaning than the allegorical one of that mysterious union between the male and the female, which throughout nature seems to be the sole condition of the continuation of the existence of animated beings. There is no reason whatever for supposing that licentiousness invented the rites incidental to the worship of the Pan, Priapus, Bacchus, and Venus, whatever may have been made of them afterwards. It is impossible to believe, said Voltaire, that depravity of manners would ever have led among any people to the establishment of religious ceremonies. Though our ideas of propriety may lead us to suppose that ceremonies which appear to us so infamous could only be invented by licentiousness, it is probable that the first thought was to honor the deity in the symbol of life, and the custom was introduced in times of simplicity. இன்றைக்கும் கோவில்களில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கும் லிங்கங்களை சற்றேனும் விகல்பத்தை கொள்ளாமல் மிக்க பயபக்தியுடன் இந்துக்கள் தரிசித்து வருகிறார்கள். It would thus appear that phallic worship was at one time prevalent throughout the ancient world, and it may have prevailed as much among certain Aryan tribes of Sapta Sindhu as among the Dravidians without mutual borrowing. Even in a Rigvedic hymn, X. Chap 10, 129.5, occurs the idea of the origin of the universe from a union of Swadha, nature, below, and Prayati, power and will, above, which sowed the seed from which mighty forces arose. This was the germ of the linga in Arga worship, which was in later times fully developed. Tumulu is a linga-shaped mound of earth generally raised over the bodies of the dead. Evidences of such mounds are frequent even from the prehistoric remains. The latest investigation reveals in Rhodesia such colossal types as in many other parts of the continent so far found. Even the mounds of Marathon enclosing the bodies of Athenians who were killed in the famous battle with the Persians is celebrated tumulus. Such mounds are commonly raised over the tombs of the distinguished dead in ancient times and sometimes enclosed a heavy structure of masonry. The Roman barrows were tumuli or lingams. புராதன காலங்களில் உலகத்திய கோவில்கள் ஒவ்வொன்றிலும் மூலஸ்தானங்களில் லிங்க பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்ததைப் போல மெக்கா கஷேத்திரத்திலும் செய்யப்பட்டிருந்தது. அக்காலத்திய மெக்கா கஷேத்திரத்தின் லிங்கத்தை ஹரன் என்ற பெயரால் போற்றி வந்தார்கள். இதை
ரோமாபுரியைச் சார்ந்த ஃப்ளைனி என்ற பேராசிரியர் వ్యక్తமாக குறிப்பிட்டிருப்பதுடன் அந்த சுவாமிக்கு சொந்தமான ஓர் பெரிய புனித சோலையை ஹரன்காடு என்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். ஃப்ளைனி 61-113 AD. இஸ்லாம் வெற்றி அடைந்தவுடன் மெக்காவின் லிங்கம் உடைக்கப்பட்டது. எனினும் ஒரே கடவுளின் தத்துவத்தில் லிங்க ரூபம் அமைக்கப்பட்டிருந்ததால் அதை ஒரு விதத்தில் ஏற்க நபி அனுமதி அளித்தார். எனவே உடைக்கப்பட்ட அந்த மேல்பாகத்தை தரிசிக்க இஸ்லாம் உத்தரவிட்டது. அதாவது அக்காலத்திய பெரும்பாலான முஸ்லிம்களுக்கு அந்த லிங்கத்தின் கல்லை கைவிட மனம் வரவில்லை. ஆனால் உடைபட்ட கல்லின் வரலாற்றை பிந்திய காலத்திய முஸ்லிம்கள் வேறு விதமாக எழுதியிருக்கிறார்கள். நிற்க காபா phallus or lingam is a black stone, oval in shape and from 6 inches to 7 inches in diameter. It is kissed by every Musliman making the pilgrimage. The Kaaba is covered with a cloth of black brocade replaced every year. 156G பல்கேரியா சம்பந்தப்பட்ட வரையில் உலகம் முழுவதும் நெடுங்காலமாக இயங்கி வந்த சந்நியாசம் இவர்கள் காலத்திலும் இயங்கி வந்தது. இத்தகைய சந்நியாச குலத்தை ஏற்ற ஜான் என்பவர் மிகவும் முக்கியமானவர் ஆவார். ஜான் என்பது கிறிஸ்தவ பெயர் அல்ல. ஜான் என்றால் ஞானம் என்பது பொருளாகும். அதாவது ஜானாமி என்ற மகத்தான தத்துவத்திலிருந்து மருவிய பதமே ஜான் ஆகும். அந்நாடுகளில் தெய்வ மதத்தினர்கள் ஏற்று வந்த பெயர்களுள் இதுவும் ஒன்றாகும். இக்காலத்திய பெரும்பாலான முஸ்லிம்களின் பெயர்களும் ஓரளவு கிறிஸ்தவ பெயர்களும் அந்தந்த நாடுகளின் பண்டைய தெய்வங்களின் பெயர்களே ஆகும். நிற்க போகமைல்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டு வந்த பல்கேரிய சந்நியாசிகள் பால் போதனைகளை பின்பற்றியவர்கள். அதாவது முதல் நூற்றாண்டில் ரோமாபுரியில் வாழ்ந்த பாலின் வேதாந்த நூல்களை கிரகித்து அத்தகைய வாழ்க்கையை பின்பற்றியவர்கள் ஆவார்கள். பொதுவாக ஐரோப்பாவில் கிறிஸ்துவ மதத்தை தழுவிய கற்றோர்கள் சில நூற்றாண்டுகள் வரையில் தெய்வமத சாஸ்திரங்களையும் வேதாந்தத்தையும் பின்பற்றி வந்தனர். இப்பொழுது ஜானை பற்றி சற்று தெரிந்து கொள்வோம். Bogomiles under Peter, men of gloomy disposition came into the foreground, men who withdrew from human society into impenetrable forests and mountains to lead their life of the strictest asceticism without touching a pen. The most important of these was John of Ryle. Afterwards, the patron saint of Bulgaria, born in a village in the province of Sofia, he passed his youth as a poor shepherd. After the death of his parents, he entered a cloister, which he soon exchanged for the solitude of the heights of the Ryle plateau. For 20 years, he lived in a dark cave, then in the hollow of an old oak, and finally, for 7 years, upon an unapproachable cliff, under which at present stands the great Ryle monastery. Caesar Peter once visited the hermit. John died in 946 at the age of 70. Contemporaneously with him lived in the North Macedonia 3 other equally celebrated hermits. So far we know 5 centuries of southern Slavic history are inseparably connected with the history of Bogomiles. From Bulgaria it spread over the whole peninsula to the Slavs and Greeks, and still further to Italy and France. That their belief originated in Bulgaria was forgotten neither by them nor by their opponents. The Bogomiles comes from the founder of their remarkable sect, a reformer of the Paulician doctrines by the name of Bogomile, love of God, who appeared in the second half of Simeon. His disciples gained a large following by their strictly moral lives. They were of peaceful disposition, abstained from loud talking or laughing, and were distinguished by faces white from fasting. That gave them an appearance of sanctity, which in the Orient from the most ancient times has not failed to be effective, and now John is spoken of as a Christian hermit. The Bogomile theology was founded on the principle that there are 2 original elements, a good and an evil. The good and the evil divinity are not equal in power and antiquity. The good divinity is a perfected triunal being from whom nothing incomplete and temporary has proceeded. It is the creator of the heavenly, the invisible and perfect world. The evil divinity, according to Christian terminology called Satan or devil, created everything visible and corporeal, together with the universe and everything animate and inanimate. Satan was thus, for the Bogomiles, the creator of the world. The earth, his work, was according to their belief doomed to destruction. The Bogomiles rejected Moses as well as prophets. They rejected completely this
ecclesiastical hierarchy. Christian churches were to them the seat of evil spirits, and their bells were trumpets of devil. Satan, they said, lived first in the temple of Jerusalem, then in the church of Saint Sophia at Constantinople. The perfect Bogomiles were distinguished from ordinary believers by special asceticism. They might not marry, could not eat meat or drink wine, dressed in black, lived in poverty, and abstained from all enjoyments of life. The conditions for becoming a perfect Bogomile were so difficult that in the beginning of the 13th century, when this strange cult was at its height, among 1,000,000 Bogomiles, there were only 4,000 perfect ones. 157. A. தெய்வங்களை ஏகோபித்து நிந்திக்கும் மதங்கள் பாபி. B. ஏனைய உதவிகளைப் பெற்று மதம் மாறும் கீழோன் பாமரன். C. உண்மை கடவுளை அறிந்த அந்நிய மேதை விவேகி. D. பைபிளின் அடக்கத்தை ஒப்பாத கிறிஸ்தவ மேதைகள் விவேகி. E. தன்னை ஒரு பொருட்டாக நினைக்க இடமளிக்காதவன் சாது. F. மாசுகளை மகா பாபமாக விதித்து கொண்டவர் தெய்வ விவேகி. G. அந்நிய மத கொள்கைகளால் உயர முடியாத நிலை மகான். H. மதத்தினராலும் துதிக்கப்படுபவர் நம் துறவி. 158. A. நமது ஆன்றோர்களை மூடர்களாக வர்ணிப்பவன் பாபி. B. புராண காலத்தை நம்பாத எந்த மதத்தினரும் பாமரன். C. வேத விதிகளை ஆராய்ந்து அயரும் விஞ்ஞானி விவேகி. D. விஞ்ஞான புதுமைகளால் உடல் மூளை பாழாகும் என்பான் சாது. E. யாகத்தில் தெய்வ தரிசனம் அற்றவர் தெய்வ விவேகி. F. உயிர் போன பாபிக்கு சிக்ஷை தரவல்லவர் தெய்வ விவேகி. G. உறவினர் இகழ்ச்சியை ஏற்கக்கூடியவர் தெய்வ சாது. H. பகவானிடம் சுவாதீனம் ஏற்பவர் அவதார மகான். I. மதத்தினருக்கும் அருள் புரியக்கூடியவர் துறவி. 158. F. பண்டைய உலக நாடுகளில் கொடிய தண்டனைகள் இருந்து வந்ததைப் போல எகிப்திலும் இருந்து வந்தது. ஆனால் எகிப்தில் பிழைகள் நேர்ந்தது கிடையாது. மந்திரங்களை உச்சாடனம் செய்வதன் மூலம் மரணத்தை விடுவிக்கும் வல்லமையுடையவர்களாகவும் எகிப்திய பிராமணர்கள் இயங்கி வந்தனர். ஆனால் பிராமணர்கள் எவருக்கும் மரண சாபம் கொடுக்கலாகாது என்ற ஓர் நியதியை அவர்கள் ஏற்று வந்தனர். ஆனாலும் தெய்வீகத்திற்கோ கலாச்சார விதிகளுக்கோ சற்றும் களங்கம் நேரவிருந்தாலும் அவர்கள் சகிக்க மாட்டார்கள். அப்பேற்பட்ட தெய்வீக எகிப்தில் 3400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆக்னட்டான் என்ற மன்னர் தெய்வீக முறைகளை மாற்றியமைத்தான். அதாவது பல தெய்வங்களை ஆராதிப்பதை தவிர்த்து சூரிய பிரபைக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் அளிக்க ஆங்கியிட்டான். இதனால் சினத்தையும் வருத்தத்தையும் கொண்ட பிராமணர்கள் மன்னனிடத்தில் எவ்வளவோ மன்றாடியும் பயனற்று போகவே அவர்கள் பொறுத்திருந்து மன்னன் இறந்த பிறகு தண்டனை விதித்தனர். Egyptologists do not all agree that Akhenaten was a great man. Some go so far as to assert that he was a misguided fanatic, whose ignorance and obstinacy almost ruined his country, who deserted his loyal servants in Syria, and Palestine, forced a new cult which they detested upon his subjects, and who may possibly have taken up his attitude of hostility to the cult of Amun-Ra, the name of the chief god, because he coveted the possessions of the god rather than because he hated the greatest national religion of Egypt. Akhenaten, according to his theory, was the victim of heredity and circumstances, who towards the close of his reign became so conscious of his own disabilities, mental as well as physical, that he appointed sons-in-law whose name was Saqqara, Sanecht, to rule with him. The religion which Akhenaten founded did not long survive him, probably only for a few years. Under his son-in-law Tutankhamun, the old religion was restored. Amarna was deserted. The priests of Amun recovered their influence, and Thebes became the capital once more. Akhenaten was denounced as a villain and heretic. Even his mummy was not spared. The name was cut out of the golden ribbons which passed round it, so that the king's soul was debarred from the benefit of earthly prayers and forced to wander unpitied and unknown through the other world. Through the starry space the execrations of the priests passed, searching out of the wretched ghost of the boy and banning him, as they supposed, even in the dim uncertainties of the lands of death, over the hills of the west, up
the stars of the moon and down into the caverns under the world. The poor twittering shadow was hunted and chased by the relentless magic of the men whom he had tried to reform. There was no place for his memory upon earth, and in the underworld the priests denied him a stone upon which to lay his head. It is not easy now to realize the full meaning to an Egyptian of the excommunication of a soul cut off from the comforts of human prayers, hungry, forlorn, and wholly desolate, forced at last to whine upon the outskirts of the villages, to snivel upon the dung heaps, to rake with shadowy fingers amidst the refuse of mean streets for fragments of decayed food with which to allay the pangs of hunger caused by the absence of funeral offerings. To such a pitiful fate the priests of Ammon consigned the first individual in history and an outcast among the outcasts, a whimpering shadow in a place of shadows. The men of Thebes bade us leave the great idealist, doomed to the honors of life which will not end, to the misery of death that brings no oblivion. 159. A. விதையை மாற்ற ஹோமம் செய்யும் பிழைப்பாளி பாபி. B. ஆஸ்திக்கும் காரியசித்திக்கும் இவனை அணுகுபவன் பாமரன். சி. எளிய இயற்கை வாழ்வில் பக்குவமானவன் சிறந்த விவேகி. டி. எளிமையிலும் ஆதிக்க உயர்வை பெற்றவர் தெய்வ விவேகி. இ. பகவானுக்கு மானசீகமாக பணியாற்றுவோரும் தெய்வ சாது. எஃப். பொருளனைத்தும் பகவானுக்குரியதென்பார் மகான். ஜி. மேதினியின் பொருள்களை மண்ணாக மதிப்பவர் துறவி. 159. பரம ஏழையாக வாழ்ந்து வந்த பூசலார் என்ற நாயனார் தன்னுடைய மனதினாலேயே ஓர் கோவிலை கட்டி முடித்து அதற்கு ஓர் கும்பாபிஷேக நாளையும் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதே நாளில் தான் கட்டி முடித்த கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் வைத்திருந்தான் அரசன். ஆனால் பகவான் அரசனின் கனவில் தோன்றி பூசலார் கோவிலின் கும்பாபிஷேகத்தை நேரில் சென்று நடத்தி வைக்க உத்தரவிட்டார். அரசனும் அவ்விடம் சென்று தனக்கு பகவானிட்ட கட்டளையை தெரிவித்து பூசலாரின் பக்தி மகிமையை அறிந்து அஞ்சலி செய்து அவ்வூர் கோவிலில் சிறந்த மண்டகப்பட்டியை பணித்துவிட்டு தலைநகருக்கு திரும்பினான். பூசலாரின் மேன்மையை இந்த விதத்தில் தெரியப்படுத்தினார் சிவபெருமான். 160. A. பூஜையில் பரவசம் காட்டி கூட்டத்தை இழுப்பவன் பாபி. B. தேவதூதனைப் போல் பேசும் அவனை அடிபணிபவன் பாமரன். சி. பொருள் உலகில் அமர்ந்துவிட நேரும் வைராக்கியன் விவேகி. டி. பொருளுலகத்தினருள் தெய்வ ஆசியை பெற்றவன் சாது. இ. அருளுலகத்திற்கு ஆயத்தமெடுப்பவன் சிறந்த விவேகி. எஃப். காஷாயத்திற்கு பாத்திரமானவன் சிறந்த விவேகி. ஜி. காஷாயம் ஏற்காமலேயே பாசங்களை வென்றவன் முற்றின விவேகி. எச். கூட்டத்திரால் கவரப்படாதவர் மகான். ஐ. கூட்டத்திற்கு இடமளிக்காதவர் துறவி.